Okay. Can you what do you see on your screen? Is a text or Facebook? English text. Okay, that's good. Dala Damra Jebeda, Numbra Jebeja, Darbada Danja Jembe Bado Jeba Jeba, Tam Jejezo Jebema, Nangada Nyembesejet. Then Dungan Dante, Yodolana, Membayanda, Bazobe, Janjuramboja, Tobaja, Dala Daura Jebeda, Numbra Jebeja, Tabada Danja Jembe Bado Jeba Jeba. Jebe Mahanaga Danya Bessenger Danja Dewa Dante, Tunga Dante, Yandolana Mamba Yandaba Zobe Jajuram Boja Daba, Dala Daura Jebe, Number Jebe, Daba Danja Jemba Bado Jeba, Dan Jejo Jebe Mahanaga Danya Bessenger Danja Dewa Dante, Tunga Dante, Yandolana Mamba Yandaba. Sajurambo Jatoba Jade Jatosa Maje Badolanga Yawana Majava Jawana Santa Sanja Badolanga Yawana Sanje Jodan Soja Jodan Lai Jajo Bado Dane Jasoja Taji Jasoja Sonaja Andola Kumja Sanja Drobajo Sanja Jodan Soja Jodan Lai Jajo Bado Dane Dola Benja Sanja Drobajo Sanja Jodan Soja Jodan Lai Jajo Bado Dane Jasoja Taji Jasoja Sonaja Dola Benja Sanja Drobajo Nanga Danya Besija Danja Dewa Dewa Judan Demba Donga Donga Ye Judan Dora Juju Donga Mebe Dewa Dewa Juju Tanyo Lana Majoje Nanga Danya Besija Danja Dewa Dewa Judan Demba Dewa Dewa Juju Judan Judan Dewa Tanyo Lana Majoje Nanga Danya Besija Danja Dewa Dewa Judan Demba Juju Donga Donga Judan Dora Donga Member Dewa Mendawa Juju Niri Jadanya Dewa Tanyo Lana Majoje Namona Senanda Jela Malana Session Suchavame Kasoyan Rosu and the Qua, Don Rosu Jeloji, Nombo Jamasa Jamaica, the Chambation, and the Sevet, and Yanka Danger Roy, the reporter, Tassin Yang and so on, the Chin Yang and the Jingelo, Sentinel Gemana. Lode Chugo Dobra Change, Lo Masa Jameshero, Paraja, Maji Mangananga, Susore, Chewa, Tusum Java, Yunacha, Lojaga, Baka, the Panja Paramen. Perjato Jumden, the Masharaja Paroto Jamanian Bottom, the Masharaja Paroto Jambala, Salon Tigeta Jetaba, Janajum, the Jabaka, Chagopamba, La Jalonja, Jambota, Joseph, Jamba. Tab Jedu Juzo Junde, the Saman of Chijav, Chujan, Jiting, and Zananyam Bajuzo Yan, Jaju Samba, Papa Jeres, Shiro, Paroto. Javana Nambata Japamanga, the Talayara, Chijitomaya, and Tabajuzo, the Nasaji, and the Bacheri bird, Jaju Samba, Papa Jeres, Monjola, the Rigibo, Magana, Shiro, Paroto, Jamba, Samacha, the Bate, Jitalabaja, the Gadamata, Jaju Samba, Papa Jeres, what you get said, and the Bacheri, the table, and the Gem, as a Sherry, Rigibo, Magana, Shiro, Parot. So much of the Danabata watch at the Pomanga, the Layara, Tomba, and the Bachas, Sutomba, Tomania, Sula, Tomania, Shamaya, Tomania, Jasusha, my notation to the shit that the number Shabana Tomba, Sheriff. The Tomajan, the cinema, Mamajaba, Magabata, Mamma Batamada, Mabatom, Macao, Sheriff, the Travana, Samano. Churaja Parajuma, the Sana Jabama, Chichel on a shit, the young and the Taraju to Sundana Bachava, Jeshuraja Parajuma, the Lana Mayanda, Bajan, the Davana Shuraja Parajumanga, Rabachamanga, Lana Manga, Minyabata Jabanga, Tunganda Jorota Shorajabanga, the Tungan Jodra Shojam, the Bachabaja,
the Sharaja Paratimanga, Mavatata, Gata Parangata Parasanga, the body. Sherebo, Janjusama Jabata, the Sharaja Paratima, Samala Labajawa, the nature of the thing is the Leshan, the Janjusama Bajara, someone less wash each other than the Sola Soraji, but the channel, the Chitambatisha, the Sharaja Paratima, the Shishaban, Chum the Digitiga, and etc. the Basherebo, the Janjusama Bajara, someone to the Taja, the Korata, Hadam and Alhama in the decision vegetarian. Chum de Jasumbalang, but that Umkata Parangata Parasanga, the body so hard that Umkata Parangata Parasanga, the body so hard that Umkata Parangata Parasanga, Body so Namanamala Charles, Sajala Charles, Lochula Charles, Logitella Charles, Macharaja Parati Jamala Charles, Lotaji, the Messe, Tovachimana, Homaju, and Macharaja Paramata, Sumayela, second Jamalat. The jealous of a middle child is true of attention to Taji, Macharaja Paramata, Sumayela, second Jamalat. The jealous of a middle child, the children, over you, remember you just show you up to show joy. Shijacala Jara Jangaja, the Dujala Boy, Javakamba, Zaba, Kajuram Bujala Chazalo. Mijinja Butando to Susanja Gunjangwania, Rasu Chukurmoso to Zaba, Sawalamana language, Tabieto Jishija, Shijamento to Javanjova, Sijalamba Jabako, Shijito, the language. The sausage Tajelo chosen to Rajilla of the search, Lando Wajilla of the soil, Lantrobas of Wajilla of the search, Troba issues of the Wajilla of the soil, Nijita Pandalama Sola, Jessica Hatalama Sola, Nasa Pandalama Sola, Jessica, Dava Wajilla of the soil, to Jessica Wajilla of the soil, and the Wajilla of the soil, Chaja Chamber Chojong to Sentinel of Rajilla of the soil. Good morning and good evening. Actually, last week we I think talked a little bit was Gampopa's Parinirvana anniversary of Parinirvana, Mahaparinirvana of the Gampopa, Lord Gampopa, and when we try to remember that our past guru, including to the Buddha, only why we have to remember them as because we need to learn from them. You know, we can follow their footstep. We can follow their path. Then we can become part of their journey. One time, somebody comment on when I post, I think past Gaju Master some photo. Someone comment said, "Oh, our forefather." So I said, I'm not sure they are our forefather or not, but definitely they are forefather of the Gajuba. Why I said that one is because sometimes people think when you belong to some particular group or society, and you become in that lineage, like when you belong to the Gaju monastery, like Tikung Gaju monastery, Kama Gaju monastery, Tuba Gaju monastery, or center. When you, long as you belong to that name of that tradition, that center or monastery or community, then you become a Gajuba. It's not necessarily you are become a Gajuba, even you are joined to that monastery or that community. Because Gajuba or the lineage, you know, whatever you call the lineage, Nimaba, Gajuba, you know, Giluba, Sajaba, whatever lineage you name, or other like Theravada or Zen, if you have their view, meditation, conduct, unmistakingly, then you can call yourself in that lineage. If you don't have their view, meditation, and conduct,
then it's a really difficult to call, like if I don't have a Kagyuba's view of a Mahamudra, meditation of the 6 yoga of Naropa, and contact of Bodhicitta, or whatever, each tradition have a little slightly different. If I don't have that one, I cannot call myself Kagyuba, because I don't have their like soul, I don't follow their path. Since I'm not following their forefathers' path, they are not becoming my forefather, and I'm not becoming a Kagyuba or Diluba, whatever, if you're not following their path. So the reason, since we are namely particular tradition, whatever Kagyuba Nimat suggest, then it's necessary to should learn what make them call Kagyuba, what make them call Nimaba. I think so. That reason, Gampopa himself said, in the future, anyone who wish to meet me, because Gampopa already passed away, even we wish to meet with the Gampopa, it's impossible now, face to face. But Gampopa said, when you see my text like jewel ornament of liberation, and this precious garland of the supreme path, it is not different than meeting me person to person, face to face. So if we meet with a Gampopa or all the other forefather Kagyu master or any kind of master, they have nothing special offer you except their teachings. So if you can, long as you can follow their teaching, long as you can, study, contemplate, and meditate on their teachings, you are same as a meeting with them person to person. So that reason, just when we talking about the anniversary or whatever, it's not just do some celebration. It's not enough by celebrating. Like Digung, we had a huge celebration of the 2017, 800 years of celebration. If Lord Jidasanga look to us, he's more pleased we study his teachings like Gunji, essence of the Mahayana, is more pleased on us that then we create, arrange huge celebration. Because his purpose of his coming on the earth, all those masters who come on the earth is not for just to remember them and celebrate them. Purpose of coming them is to teach the Dharma to sentient beings. If we carry on their message continually, only that is the way we can please them, we can offer them. So the reason, if we want to be part of that lineage or part of that society or community, and you must know what they think, what they do, and how they behave. That is called the view meditation conduct. Their thought is called the view. What they do daily basic is called the meditation. How they behave is called the conduct. So if we don't learn those, then there's no point to be, following to that. No point to be staying in that community. So the reason I think my understanding is really important to learning their wisdom. Is really important. So that way, I thought maybe for offering of the Lord Gampopa. So we will go through. I cannot say I will teach you. I don't think so. Maybe some of you are much better than me. But when we go through together, we study together, we all will learn. Tao, are you there? Yes, can you please allow us to record? Oh, how to allow us to record you? Now, where are you? I cannot see you. It's on the screen. Which one is your name? THAO.
TH. T. It's funny, you know, I only see few people here. Oh. There is a flash. You should press on the flash. Can you talk more? Okay, yeah. So what should I do is Hello, record. where's allow report? Okay. Okay. Can you record now? Yeah, I just start record. Okay. Tuần trước thì thầy đã dạy và nói với chúng ta về cái buổi mà khi mà tổ Gampopa nhập tịch Niết Bàn. Thế thầy có nói rằng là tại sao chúng ta phải học về những cái quá khứ của những cái vị đạo sư lớn cũng như là Đức Phật. Khi mà chúng ta học về cái chư vị như vậy thì chúng ta có thể học được rất nhiều từ trong cái cuộc đời của chư vị và trong quá khứ của chư vị, và như vậy thì chúng ta mới có thể theo chân của chư vị và có thể tiến triển trên con đường được. Có một lần khi mà thầy post ảnh của một cái vị đạo sư lên trên trang của thầy thì có một người đã bình luận vào đấy rằng là đấy là người cha già của chúng ta. Thì thầy còn nói trả lời với vị đấy rằng là cũng không chắc đấy là người cha già của chúng ta, nhưng mà đấy là chắc chắn là người cha già của tất cả những cái người mà theo học dòng Kayupa. Đôi khi thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta theo một cái nhóm, một cái trung tâm, và chúng ta có một cái tên tuổi của một cái trung tâm hoặc một cái nhóm nào đấy, và chúng ta nghĩ rằng là đôi khi chúng ta là những cái người của dòng truyền thừa Kayu. Thế nhưng mà khi mà chúng ta muốn nói rằng là chúng ta thuộc một cái dòng truyền thừa nào đó, ví dụ như là chúng ta thuộc một cái dòng truyền thừa, ví dụ như là thậm chí là Phật giáo Nguyên Thủy, một cái dòng truyền thừa Zen, hoặc là Kayu, hay là bất cứ một cái dòng truyền thừa nào, thì chúng ta phải đầu tiên chúng ta phải xem là liệu chúng ta có được những cái quan kiến của dòng truyền thừa, chúng ta có được những cái giới hạnh của dòng truyền thừa đó, có được những cái thiền của dòng truyền thừa đó một cách không sai lệch hay không. Nếu như mà thầy mà không có những cái kiến thức hay là không có những cái trải nghiệm về đại thủ ấn hay là những cái trải nghiệm về dòng truyền thừa thì thầy không thể nào nói rằng là thầy là một cái người mà cùng Kayupa được cả. Thế cho nên là tại sao khi thầy trả lời với cái người mà bình luận như vậy là đấy là không chắc chắn là đấy là người cha già của chúng ta, mà đấy chỉ là một cái tên thôi. Nếu như mà chúng ta muốn biết rằng là chúng ta có phải thuộc cái dòng truyền thừa đó không, thì chúng ta cần phải học xem là cái tên gọi của cái dòng truyền thừa đó là bắt nguồn từ đâu và tại sao lại có cái tên gọi như vậy. Tổ Gampopa thì có nói rằng là gì, sau này khi mà ta đã không còn ở thế gian này nữa, nếu như bất cứ một ai mà mong mỏi rằng là có thể gặp ta đó, gặp một cách trực diện, thì hãy đọc cái cuốn Pháp Bảo của sự giải thoát, hoặc là cuốn Tràng Hoa Châu Bảo của con đường tối thượng, thì như vậy là đã gặp ta một cách trực diện rồi. Chư vị đạo sư khi mà đến cái thế gian này thì cái điều mà chư vị mong mỏi rằng là chư vị có thể truyền giảng, và cái điều mà làm chư vị hài lòng đó là khi mà chúng ta học những cái truyền giảng của người. Thế và ở đây thì khi mà chúng ta mà tổ chức những cái buổi lễ để mà nhớ lại những cái ngày mà các cái vị đạo sư lớn mà nhập tịch Niết Bàn, hay là chúng ta tổ chức ví dụ như là cái lần mà chúng ta tổ chức 800 năm của tổ chức Sensungkon đó, thế và chúng ta nghĩ nếu như mà tổ chức Sensungkon mà có nhìn xuống thì người cũng không thấy rằng là cái việc mà chúng ta tổ chức một cái nghi lễ như vậy và thấy hài lòng, mà cái khi mà người nhìn thấy rằng là chúng ta thực hành theo dòng truyền thừa thì người sẽ thấy rằng là người sẽ hoặc là học những cái bài giảng như công trích, thì người sẽ cảm thấy như vậy là người hài lòng hơn là chúng ta tổ chức một cái buổi lễ như vậy. Các cái vị đạo sư lớn khi mà đến thế gian này không phải là để cho mọi người nhớ tới chư vị, biết đến chư vị, mà cái việc của chư vị khi đến các bậc thầy khi đến thế gian này là để thuyết giảng, và khi mà chúng ta học những cái thuyết giảng của chư vị, đấy chính là một cái một cái phẩm cúng dường để dâng lên chư vị, và như vậy thì đấy là một cái cách để mà chúng ta làm hài lòng chư vị.
Thế và nếu như chúng ta muốn biết rằng là chúng ta có thuộc về một cái dòng truyền thừa đặc biệt nào đó hay không, thì chúng ta thứ nhất là cần phải biết là những cái ý niệm trong đấy là gì, những cái cách làm của những cái vị đạo sư trong đấy là gì, và những cái giới hạnh trong đấy là gì. Thế và những cái niệm ở trong đấy thì chính là quan điểm, những cái điều mà chư vị làm thì đấy chính là thiền. Thế còn những cái giới hạnh thì như vậy đấy chính là những cái cách hành xử của chư vị. Nếu như mà chúng ta không học và chúng ta không biết thì không nên ở trong một cái dòng truyền thừa như vậy, và cũng không thể nói rằng là chúng ta ở một cái dòng truyền thừa như vậy được. Thế ngày hôm nay thì thầy sẽ nói qua về cái quyển Tràng Hoa Châu Bảo của con đường tối thượng. Thì thầy nói là trong số mà những người mà đến nghe hôm nay thì có những người thì còn hiểu biết tốt hơn thầy. Thế nhưng mà thầy bảo là nếu như chúng ta cùng đi với nhau qua cái quyển này thì sẽ là tốt hơn, và cũng sẽ trao đổi được nhiều cái kiến thức hơn. So the text here, what we're going to study is called the precious garland of the Sublime Path. So why this is called the precious? I think why it's a precious is like a wish fulfilling jewel. You know, fulfill all your wish for the temporarily, benefit, and permanently happiness can be achieved if you follow this kind of text. So that way it's like precious. You know, precious means that something that is a value, something have a value, something is really special. That word precious. And a garland is a continuing. So doesn't matter whatever you call the lineage or tradition or a basket, all is come from the Lord Buddha until our Guru. So it's just like a garland continually. A garland is if one break and cannot continue. So it's like a garland continually came that wisdom is a person to person is called like a golden chain, you know, and so unrodent. Sublime path, and there's many different paths, but this is the sublime path. Why? Because this path bring you to unsurpassable enlightenment of the perfect Buddhahood. So that way there are many paths, but this is the supreme one. So that reason this name of the title as a bring to all the meaning of the text. Và bây giờ thì chúng ta đi qua cái phần tiêu đề, thì có nói rằng là đây là một cái chuỗi tràng một cái chuỗi tràng chân quý của con đường tối thượng. Thì tại sao lại gọi là chân quý? Bởi vì nó chân quý là bởi vì nó giống được như là có thể được coi như là đấy là một cái viên ngọc như ý, và nó là hoàn thành tất cả những cái nguyện ước của chúng ta. Và nếu như mà chúng ta đi theo cái con đường, nếu như mà chúng ta đi theo thì một cái con đường như vậy thì chúng ta sẽ có được tất cả những cái gì mà mình mong mỏi. Thế và ở đây thì nếu mà khi mà nói về một cái gì chân quý thì có nghĩa là nói về giá trị của nó, hay là một cái gì rất là đặc biệt. Thế và ở đây thì cái việc mà khi mà chúng ta theo một cái dòng truyền thừa nào đấy, hay theo một cái truyền thống nào đấy, thì là cái dòng truyền thừa hoặc là cái truyền thống đó được truyền từ Đức Phật qua tất cả các cái bậc thầy của chúng ta, và cho đến cái vị đạo sư của chúng ta, và cho đến bây giờ. Thì như vậy là nó giống như một cái chuỗi tràng, và nó không bao giờ vào một cái chuỗi tràng nó liên tục, nó nối với nhau và nó không bị nứt ở giữa. Thế và ở đây thì chúng ta sẽ đi qua để xem những cái phần trong này, thì nó nói về rất là nhiều những cái con đường. And the texts have a preliminary or
beginning and actually teaching and conclusion. So here's a preliminary essay, pay homage, and what called the commitment of writing. So pay homage, there's a two. One is a Sanskrit, one is a Tibetan. I mean English now. And Vietnamese, you're Vietnamese. So here's a Namo Ratna Guru. Pay homage to the Guru. Namo. Namo is a Tibetan, is also used as a chak, you know, chak cell, or so chak is a one common way can say relatively like a pay homage, pay show, pay respect. That way called a chak cell. Or ultimate meaning, like a Mahamudra said, chak mean the emptiness. So kind of a can say achieve that state of ultimate nature as from the Guru, Radna as a precious Guru. Tibetan called the Lama Rinpoche, or so one of the most precious in our life is our Guru. They are no precious than Guru. They are nothing. Even Buddha is not precious as a Guru. Why? Because without the Guru, we cannot reach to the Buddha. Without the Guru, we cannot reach to the Dharma. Without the Guru, we cannot reach to the Sangha. So that reason, especially in the Vajrayana, we put the Guru as on the top. You know, what called the principle of the refuge is the Guru. So here, why we're using Sanskrit? Because all the Dharma came from India. As a matter of Theravada, Zen, Mahayana, Vajrayana, you know, all is come from India. And Lord Buddha majorly using 4 languages. So from those 4 languages, most of the Theravada teaching taught in the Pali language, because the Theravada teaching is more for the common people. So Pali is the Rajgir area's local dialogue. So that way, like Vinaya and a lot of those are taught in the Pali. But so also a lot of Mahayana teaching taught in the Sanskrit, because Sanskrit is more like called the God language. In the India, God means also kingdom or educated one. So it's more like advanced ones. So Buddha taught different languages, and this Sanskrit, or in the meaning of the Sanskrit, this means the pay homage to the precious Guru. So from that to one way, we will receive the blessing of that language. Gajir Rinpoche said, even you don't understand that like Tibetan and Sanskrit, when you read it in the prayer, you will receive all those past masters who use that languages. When you receive the blessing of that one is that reasons. Receive the blessings, or another one is this is no different than Indian text, because in India, when you write in text, have a really restrict, you know, anyone just whatever you wish to cannot write. Nowadays there's no rules, regulations restrict, so it is difficult to trust every text what they wrote down there on the paper. In India, they have to prove in the court of a scholar, you know, including the king. If all the scholars agree your text is authentic and meaningful, then you will get the prize, like scholar or whatever degree. If you wrote something is mistaken, you will get punishment. So that way, whatever texts come from India, they are trustworthy.
So this is showing us also it's like not different than those Indian texts. So that reason this why we're using Sanskrit pay homage. Như tất cả các cái bản văn khác ấy, thì bao giờ cũng có phần mở đầu, phần chính và phần kết thúc. Thì ở đây ngay cái phần mở đầu của cái bản văn đó thì là có dùng chữ là Nam Mô Rana Guru, có nghĩa rằng cái phần mở đầu này là cái phần đỉnh lễ, thì bao giờ cũng là cái phần đỉnh lễ tới vị đạo sư. Trong tiếng Tạng thì còn dùng cái từ là trạc, thì cái này có nghĩa rằng là một cái sự tôn trọng để bày cái tỏ cái lòng tôn kính của mình đối với cả cái vị đạo sư. Và trong cái sự tuyệt đối thì có nghĩa rằng là đó là tính không. Thế và khi mà tác giả mà đỉnh lễ tới đạo sư như vậy thì muốn đạt được tất cả những cái thành tựu mà từ vị đạo sư chân quý. Rana Guru thì có nghĩa là từ vị đạo sư chân quý, và đạo sư chân quý là không có thể có một ai mà chân quý hơn được vị đạo sư của mình, đặc biệt trong Kim Cương Thừa. Bởi vì nếu như không có vị đạo sư thì chúng ta không thể nào chúng ta gặp được Đức Phật, và không có vị đạo sư thì chúng ta cũng không thể nào có kết nối được với giáo pháp, và không có vị đạo sư thì chúng ta cũng không thể nào kết nối được với tăng đoàn. Thế chính vì vậy tại sao đạo sư là cái người chân quý nhất và còn chân quý hơn cả Đức Phật là như vậy. Thì cho nên là khi mà đỉnh lễ đến đạo sư là được đặt ở phần đầu, nơi quy y của chúng ta cũng là vị đạo sư. Thế và ở đây thì để nguyên trong tiếng Sanskrit, bởi vì là đấy là theo nguồn gọi, theo như là cái truyền thống của Ấn Độ, và có một số kinh điển thì là dùng tiếng Pali. Đối với cả tiếng Sanskrit thì thường là dùng ở trong kinh điển của Đại Thừa rất là nhiều, và ở Ấn Độ thì họ nói rằng là đấy là cái ngôn ngữ mà của các cái vị trời, tức là muốn nói rằng là ngôn ngữ này là cho những cái người mà rất là có học thức và những cái người mà ở cái mức rất là cao thì họ mới dùng cái ngôn ngữ như vậy. Thế và khi mà tác giả mà có đỉnh lễ ở đây thì có nghĩa rằng là như thầy Càn có nói rằng là gì, khi mà chúng ta đọc cái lời mà đọc những cái lời đỉnh lễ như vậy thì là chúng ta nhận được cái sự gia hộ của tất cả các cái bậc thầy mà đã dùng cái ngôn ngữ này. Thế như vậy thì khi mà đọc đến cái lời đỉnh lễ như vậy thì chúng ta nhận được tất cả những cái sự gia hộ của các bậc thầy mà đã dùng cái ngôn ngữ này. Thế và cái này là cũng theo cái truyền thống của các cái bản văn của Ấn Độ. Thì từ xưa đến nay thì các cái bản văn Ấn Độ thì muốn viết được theo đúng truyền thống đó thì phải chứng tỏ rằng là cái học vị của mình, và chứng tỏ rằng là mình phải được chấp nhận để được viết cái bản văn, thì như vậy một cái bản văn nó mới có tính chân thực của nó, và một cái bản văn như vậy thì nó mới không có sai lầm. Bởi vì là nếu như mà có sai lầm thì những cái người mà viết cái bản văn đó sẽ bị trừng phạt. Thế ngày nay thì cái điều này nó không còn như vậy nữa. Thế nhưng mà ngày xưa là một cái bản văn mà để mà viết được một cái bản văn mà ở bên Ấn Độ thì sẽ rất là khó khăn, bởi vì là phải chứng minh đầy đủ và phải được cái sự chấp thuận như vậy thì mới có thể có được một cái bản văn chân thực. Now pay homage in the English one. There's so first before the pay homage reading, you can see the Kajüba tradition. This day we call ourselves as a Takpa Kajü. Why we don't call a Marba Kajü? Why we don't call a Milareba Kajü? So all is called like a Kama Kajü, Drupa Kajü, Tikun Kajü, Tanun Kajü, Baram Kajü. From many Kajü lineage is now survive or exist as those 5. All we call the Takpa Kajü. Reason is after the Gampopa, he combined the 2 lineage together, Kadamba tradition and Marba Kajüba traditions. So Mahamudra traditions. Those 2 compounded by the Gampopa, that is a show in this pay homage. So in the pay homage, first said, adorned with the pure conduct of the precious Kajü. This precious Kajü is a Kadamba's name. As why Kadamba is why it's called the Kadamba first. As a Kadamba mean all the sutra.
Ka means the Buddhist teachings is called Sudra, or Tantra, which is a Buddha taught as a carrying on the oral instruction. So that is called the Ka Tam. And Gyu means the lineage. So that way, Katambe Gyuba. So because Gampopa, he received all those teachings, Kadamba traditions, because especially Kadamba emphasized on Bodhicitta. So Gampopa received a teaching from Sharawa. Actually, Drupa Pema Kapo said, through the Sharawa's instruction, Gampopa wrote the jewel ornament, like a kind of his note. Sharawa's teachings kind of put the note and put his own, his understood as a put on the paper as a, it became jewel ornament. Also, Geshe Nurumba and Nisurba Yishi Bar Jayenda, and those from them he received the what called the Bodhicitta teachings, Kadamba traditions, all the Bodhisattva contact teaching received from them. So that way it's called the adorned with the pure contact. It's a Kadamba tradition. It's called the precious Gagyu. You help us traverse the ocean of samsara. So we are in the samsara is like an ocean, because the ocean is so deep, like all pervasive sufferings, all pervasive suffering of change, and all pervasive sufferings. So it's just like all pervasive suffering is so deep, like ocean. And suffering of change is like a wave. Ocean have always a constantly wave. So suffering of change is always a wave. And the suffering is like a more like stronger wave. It's called in Tibetan called the palong. It means the really strong wave. So ocean have those similar, like samsara is like that. We are tortured by those three sufferings. So it is really difficult to cross those three sufferings of the ocean. And they are terrifying, difficult to cross. Anyone cannot cross the ocean. You need a skillful one to help you. So who is the skillful one? Those our masters who guide us. Spiritual master, Namo Guru. So Gampopa himself said in the jewel ornament, spiritual master is like someone is a captain of the boat who guide, who help us to cross the ocean. So when you look at the captain of the boat, captain not going to just show you the boat and said, okay, that is the boat, take that boat and cross the ocean. They're not going to say that one. Or captain not going to say, after the take out of the shore, what called the side, and once boat is get into the water and said, okay, now you go yourself, I'm not going to come with you. It's not going to say. Until completely cross the ocean, it will have to come with you. Otherwise, you cannot cross. Same thing as a spiritual master is like that. That is your spiritual master. Every day who guiding you, step by step, until you become yourself independent. Until you become yourself adult enough to take care of your own spiritual path. So that is how ocean, captain of the boat, how cross us ocean of samsara through the path of the dharma. So it's really difficult. So by their, so this is a pay homage to the Kadamba master who give generally, path, especially Bodhicitta.
Thế vào ở đây thì có nói rằng là gì? Được trang hoàng với những giới hạnh tinh khiết của dòng Kayu chân quý. Thì thứ nhất là dòng truyền thừa ở đây thì được gọi là tại sao lại gọi là dòng truyền thừa Dakpo Kayu, chứ không gọi là dòng truyền thừa Mappa Kayu hay là gì đó, mà lại gọi là dòng truyền thừa Dakpo Kayu. Mặc dù là đến thời của Gampopa thì có tồn tại lại 5 cái dòng truyền thừa Rikung Kayu, và Barom, Rupa Kayu, còn lại 5 dòng. Thế nhưng mà ở đây thì được gọi chung là Dakpo Kayu, là bởi vì khi đến thời của Gampopa thì người là hợp nhất hai dòng truyền thừa là dòng truyền thừa của Kadampa và dòng truyền thừa của Mahamudra. Thế và cái dòng truyền thừa này được gọi là dòng Kayu chân quý. Tại sao lại gọi là Kayu chân quý, là bởi vì là ở đây thì chúng ta được học những cái lời của Đức Phật, đó chính là những cái kinh điển, và những cái kinh điển như vậy thì được coi là những cái kinh điển rất là chân quý. Thế còn dòng truyền thừa của Kadampa thì là nhấn mạnh về Bồ Đề tâm. Thế và khi mà tổ Gampopa mà viết về viết cái cuốn Pháp bảo của sự giải thoát, là khi đó là người học với các bậc thầy, và sau đấy thì người ghi lại, người ghi tay lại, và sau đấy thì người mới soạn thảo lên cái cuốn Pháp bảo của sự giải thoát. Thế còn dòng truyền thừa của Kadampa thì nhấn mạnh về Bồ Đề tâm. Thế và những cái vị thầy ở đây là những cái người đã giúp chúng ta vượt qua đại dương luân hồi. Thì cái đại dương luân hồi thì được so sánh với cả một cái đại dương, bởi vì nó là một cái nơi mà nó đầy dẫy những cái sự khổ đau, và cái sự khổ đau đặc biệt của cái nỗi khổ lan tỏa khắp, thì cái sự khổ đau này nó rất là sâu, nó sâu như một cái đại dương vậy. Thế và khi mà chúng ta mà ở trong luân hồi thì chúng ta phải chịu đựng 3 cái loại khổ đau. Thứ nhất là khổ đau của sự thay đổi, thứ hai là khổ đau chồng khổ đau, và thứ ba là cái nỗi khổ lan tỏa khắp. Thì cái nỗi khổ mà lan tỏa khắp thì nó rất là sâu, như cái đại dương. Thế còn nỗi khổ của cái sự thay đổi thì nó như là những cái đợt sóng, hết đợt nọ đến đợt kia nó dồn dập nó tới. Thế và cái sự khổ đau của khổ đau thì nó còn giống như những cái đợt sóng nó rất là lớn, nó cũng tiếp nhau như vậy. Thế và cái đại dương của luân hồi thì sẽ vô cùng là khó để vượt qua. Chúng ta không thể nào mà vượt qua được khỏi cái đại dương luân hồi nếu như mà chúng ta không có một cái người mà có đầy đủ những cái kỹ năng mà giúp chúng ta, và bản thân chúng ta thì sẽ không thể nào tự mình vượt qua được. Thế và những cái người mà có những cái kỹ năng mà giúp chúng ta có thể vượt qua cái đại dương này chính là những cái vị đạo sư của chúng ta, là những cái người dẫn dắt cho chúng ta vượt qua. Trong Pháp bảo của sự giải thoát thì có nói rằng là gì? Vị thầy thì giống như là cái người thuyền trưởng của con tàu, và cái người thuyền trưởng này thì giúp chúng ta để mà vượt qua cái đại dương. Người thuyền trưởng thì không phải là cái người mà đưa cho chúng ta con tàu và nói rằng là cầm lấy con tàu này và tự đi, hay là chở chúng ta ra khỏi bờ thì vất lại chúng ta trên cái tàu và bảo là bây giờ hãy tự đi vượt qua đại dương đi. Không có chuyện như vậy, bởi vì là người thuyền trưởng là cái người mà sẽ phải đi suốt với chúng ta cho đến khi nào mà chúng ta tới được cái bờ bên kia. Thì ở đây cái vị đạo sư của chúng ta cũng là cái người mà theo suốt chúng ta hàng ngày, hướng dẫn cho chúng ta cho đến cái ngày nào mà chúng ta có thể trưởng thành được, tức là chúng ta có thể đủ trưởng thành được để mà chúng ta có thể một cách là không cần là có người trợ giúp nữa. Thế và ở đây thì nói rằng là cái đại dương của samsara, đại dương của luân hồi, và cái vị thầy là giúp chúng con vượt qua đại dương luân hồi kinh khiếp và vô cùng khó để mà vượt qua. Và nếu như mà không có cái người mà dẫn lối như vậy thì không bao giờ chúng ta có thể vượt qua được, và chính là cái người thầy đã giúp chúng ta như vậy. Finish. I done. Okay, then and said, "You are a stream of a blessing, as inexhaustibly immense as an expanse of the great ocean." So here, your stream of a blessing. Now it's talking about the Kayuba, like a Mahamudra lineage. In the Mahamudra lineage, it's called the blessing lineage. Why is it called the blessing lineage? Because it gone through the experience.
you know, so that way called the stream of blessings. This day, when people think that the blessing means that go to the see the lama give hand on your head, or you know, you touch your forehead to the lama's head, and that is receive the blessings. That is not the blessings. Here blessing is if you receive the stream of a warmness of an instruction, live one, you know, from the guru. Then you practice that one. Keep the life. When you are alive, you have a steam, you know, heat. When you're dead, your bodies become cold. So you keeping that experience of that is life. You keeping that you know, realization is life. That way called the stream of blessings. So in the Kajuba tradition, you're not going to, like, for example, even the practice, you're not going to receive the next teaching until you finish the first one. You know, it's called the lineage of the meaning. It's not the lineage of the literal. So that way, this is a stream of a blessing. You come through the experience, not come through the understand. It's two different. Understand and experience what is different. Understand is not you are repeating someone's word. That is like a good memory. Experience is your own word, what you feel, how you gone through, what you get. So that way, this is stream as a kind of like fresh one, live one, warmness of a you know, live the experience of a realization of the teaching is that way. That is called the stream of a blessing. As that is inexhaustible. There are no limitation. They are not finished. So when you share your experience, when you share your knowledge, never going to be finished. Some people worry about that, don't want to share, you know, and that is a mistake. More you share, actually increase your own knowledge too. So blessings inexhaustibly, immense as an expanse as an ocean. So this is like a great, like ocean. Ocean have no measurement. Until now, nobody know how many gallons of water in the ocean. How exactly how deep it is, we don't know. I don't think so scientists knows that much. So it's just like a knowledge of wisdom is like that, through the come from the experience. So that is the wisdom. Then your aspirations are vast. So mean the also method, you know, you same with the experience of the Mahamudra practice, and also you have to do last aspiration prayer. And so this is a becoming union of the method and wisdom. So that way aspiration prayer are vast, like a king of the noble prayer said, that is like space as a sentient beings. So that way your aspiration prayer as a limitless as a space. Enduring and spontaneously accomplishing noble master of the flawless practice lineage. So that way is that flawless practice lineage. It's a Kajuba tradition. It's called the practice lineage. It's called the blessing lineage. We are not scholarly. Because most of them are too busy to examining your own mind and have no time to examine the outside phenomena. You know, they don't have examined of the is a vase is a exist or not exist. You know, a house is exist or not exist. Even they don't have time to examine their own body to exist or not exist, because it's so busy to be examining your own nature of mind. So that we call the practice lineage.
So I bow before you, be my refuge and grant your blessings. So refuge mean a kind of someone who guides you, someone who protect you, or someone who what you wish to become. And the blessing, I say, by this blessing, and your mind is a follow to the Dharma, your Dharma is a follow to the path, your path becoming free from confusion, and your confusion transformed to the wisdom, like for Dharma of Gampopa. So that kind of blessing can receive from those masters of the two, both Kadamba master and Kagyupa masters. So that way, Gampopa pay homage to the both lineage gurus. Tiếp theo là văn nói là gì? Dòng gia hộ từ người như một đại dương bao la vô tận. Thì cái dòng truyền thừa của Kagyupa là một cái dòng truyền thừa gia hộ, và cái dòng truyền thừa này là còn có được cái trải nghiệm, và bình thường thì chúng ta hay nói rằng là chúng ta nhận được những cái sự gia trì khi mà chúng ta đến gặp một cái vị đạo sư, và chúng ta được những cái vị đạo sư cao đó đặt tay lên đầu, hoặc là chúng ta chạm đầu chúng ta vào đầu các vị như vậy, và chúng ta nói rằng chúng ta nhận được cái sự gia trì. Không đúng là như vậy. Ở đây là cái sự gia trì hay là cái sự gia hộ này nó đến là qua nhờ những cái trải nghiệm. Thế và ở đây là nói rằng là cái dòng gia hộ như một đại dương bao la, thì cái dòng này có nghĩa rằng là nó như là một cái sự sống, nó có một cái nhiệt ở trong đó, và nó không bao giờ là nó cạn cả. Thế và ở đây thì khi mà chúng ta nói rằng là khi mà chúng ta có những cái trải nghiệm và chúng ta có những cái sự hiểu biết, thì hai cái điều này nó khác nhau, bởi vì là những cái gì mà chúng ta hiểu thì chúng ta chỉ là chúng ta lặp lại những cái lời của những cái người khác thôi. Thế còn những cái trải nghiệm mà chúng ta có thì cái trải nghiệm đó là những cái gì mà chúng ta cảm thấy được, những cái gì chúng ta đạt được, và đấy là những cái thành tựu của chính chúng ta. Thế cho nên là tại sao có cái sự khác biệt của giữa cái sự trải nghiệm của chúng ta và cái gì gọi là cái sự hiểu biết của mình. Thế và cái dòng gia hộ này thì nó rất là ấm áp và nó rất là tươi mới. Thế và cái dòng gia hộ này thì nó không bao giờ là nó kết thúc cả, nó không bao giờ nó cạn kiệt cả, bởi vì là nó nhờ có cái sự mà chia sẻ, cho nên là không bao giờ là nó kết thúc. Có rất nhiều người là không thích chia sẻ giáo pháp với những người khác, và như vậy là làm cái cách hiểu không đúng, bởi vì khi mà chúng ta chia sẻ giáo pháp như vậy thì chúng ta sẽ giữ được cho cái dòng truyền thừa nó được sống, và khi mà chúng ta chia sẻ như vậy thì cái kiến thức của chúng ta nó cũng sẽ được tăng lên. Thế và ở đây thì nói rằng là cái sự gia hộ nó như một cái đại dương, tức là một cái đại dương bao la, thì cái đại dương này nó vô cùng là nó lớn, cũng như là bây giờ những cái nhà khoa học mà tiến bộ nhất cũng không thể nào đo được chính xác cái đáy đại dương là bao nhiêu, và cũng không thể nào đong được là có bao nhiêu cái giọt nước ở trong đại dương cả. Thế và ở đây thì những cái trải nghiệm nó cũng như vậy, cái trải nghiệm này có từ những cái bậc thầy của chúng ta thì nó cũng lớn lao như là chính cái đại dương vô tận như vậy. Thế và cái tiếp theo là nói đến rằng là nỗi mong mỏi của người là bao la, trải dài và tự nhiên viên thành. Bậc thầy gia quý của dòng truyền thừa thực hành thanh tịnh, con xin đỉnh lễ, xin hãy là nơi cho con xin quy và hãy ban gia hộ. Và tiếp theo là chúng ta khẩn nguyện. Khẩn nguyện ở đây là đó chính là những cái phương tiện, đấy là tất cả những cái gì chúng ta mong mỏi, và như vậy thì chúng ta mới nhận được những cái sự gia hộ, và những cái sự gia hộ như vậy thì là nó sẽ làm vô biên, nó không có giới hạn. Dòng truyền thừa của chúng ta thì được gọi là cái dòng truyền thừa thực hành và dòng truyền thừa gia hộ, chứ không phải là dòng truyền thừa của những cái bậc học giả, bởi vì là các bậc thầy trong cái dòng truyền thừa của chúng ta vẫn còn cần thời gian để mà
phân tích cái tâm trí và quan sát cái tâm trí của mình, và không chú ý đến tất cả những cái pháp bên ngoài. Thế cho nên là vì còn phải phân tích và quan sát cái tâm trí ở bên trong, cho nên là chư vị không có thời gian để nhìn ra đến những cái phương pháp bên ngoài. Ví dụ như nói là cái nhà này tồn tại hay không tồn tại hay như thế nào cả, mà chư vị luôn luôn là nhìn vào tâm trí để phân tích và đánh giá. Thế và ở đây thì chúng ta nói rằng là chúng ta xin đảnh lễ và chúng ta xin quy, tức là chúng ta cần đến một cái sự giúp đỡ, chúng ta cần đến một cái sự hướng dẫn từ các cái bậc thầy như vậy. Và khi mà chúng ta nhận được những cái sự gia hộ thì chúng ta mới có thể tiếp bước của các bậc thầy để đi theo cái con đường của các ngài đã từng đi. Và như là 4 pháp của tổ Gampopa đã nói rằng là gì, xin hãy gia hộ để cho con được đi đúng trên con đường, cầu mong cho con được gia hộ để con đường của con thoát khỏi mọi sai sót, vân vân. Đấy là 4 cái điều mà chúng ta, khi mà chúng ta học về 4 pháp của tổ Gampopa thì là cái cách để chúng ta đi theo trên con đường là như vậy. Hay đăng. Now, after the pay homage, then his commitment of writing. So he has said, having cherished the spoken advice of this Kagyu master in my heart. So this is a Kagyu master is talking about both Kadamba and Mahamudra tradition, both masters, because I think this is, you can see two different between the jewel ornament and this precious garland. Precious garland mentioned lots of Vajrayana. In the jewel ornament, there are no Vajrayana. So that way, this is a road after, you know, many, after he met Milarepa and practice. So that way, he cherished all those Kagyu masters' teachings in his heart. Cherish mean it's not saying it's I don't want to share this one, I keep secret. No, cherish mean the practice, you know, use. We cherish mean that just keep somewhere, you know, safety in the safety box. In the Gampopas, what cherish mean he used them every day. So cherish, most important, not banish, not neglect, not ignore. He cherished by practicing. Spoken advice, those Kagyu masters in my heart. For so long, I shall now write down those most treasured oral instruction of those who are direct or indirectly devoted to me. So now Gampopa said, I'm going to write this down to benefit of those directly devoted, like Lord Pamodrupa, Kamaba, and Shorgon Tsultrim, and those all the direct disciples, indirectly to us, you know, who have devoted to the Gampopa, but we didn't meet the Gampopa face to face, but we are following to his instruction. That way, indirectly mean like devoted to in the future lineage. So precious garland. This teaching is like precious garland. So what is the precious garland? It means that like a gold chain. If you have a gold chain, when you wear, it look beautiful. Okay, but if one day you need to sell, it make money. So beauty and value, both those are precious jewel. So same like this, you know, when you're practicing, you look beautiful, you look good. Practitioner always be look beautiful. Why? Because you're following to the sublime path, and you know, beauty is not about the face beauty. And it's have a value. But when you're dying, you die with a richness, you know. So that reason, like this is a precious garland, the sublime path. That's his commitment. Tiếp theo là đến cái lời nguyện của tác giả, và ở đây thì có nói là gì, con đã ôm ấp trong tâm những chỉ dẫn do các bậc thầy Kagyu thuyết từ lâu. Giờ con xin viết lại những khẩu truyền cho những người có niềm tin trực tiếp hay gián tiếp vào con như một chuỗi tràng chân quý, đó là con đường tối thượng.
Thì ở đây thì muốn nói là nguyện đến cái lời nguyện là đến là cả hai các bậc thầy của cả hai truyền thống. Khi mà chúng ta học về pháp bảo của sự giải thoát thì chúng ta thấy là tất cả những cái kiến thức trong pháp bảo của sự giải thoát là thuộc về Đại Thừa. Và ở trong cái khác ở cái cuốn này là hoàn toàn là có nói rất nhiều về Kim Cương Thừa. Thế cho nên ở đây là phải sau khi mà tổ Gampopa gặp được Milarepa và nhận được những cái thuyết giảng của Milarepa về Mahamudra thì mới có thể viết cái cuốn này. Thế và khi người nói rằng là con đã ôm ấp trong tâm thì có nghĩa rằng là không phải rằng là người muốn giữ cho một riêng mình, giống như là khi mà chúng ta mà ôm ấp một cái gì đó ở trong tâm thì chúng ta hay cho vào trong cái thùng mà cái két để mà khóa lại. Thế nhưng mà ở đây thì người ôm ấp ở trong tâm thì muốn nói rằng là cái gì là người rất là chân quý với người và người sử dụng hàng ngày và không để lãng phí và không hề sao nhãng hay là lơ là một chút nào cả. Thế và sau này thì những cái người truyền tiếp cho những cái, và sau đấy thì sau này người chia sẻ và truyền tiếp cho những cái người học trò trực tiếp như là Phongmodupa. Thế còn chúng ta thì là những cái người học trò không trực tiếp được nhận những cái thuyết giảng. Thế nhưng mà chúng ta vẫn được học những cái thuyết giảng như vậy thì có nghĩa là chúng ta là những cái học trò gián tiếp với người. Thế và ở đây thì cái chuỗi tràng chân quý này thì nó giống như là một cái bởi vì là cái chuỗi này thì là nó rất là quý, nhìn thì nó đẹp đẽ. Thế và khi mà chúng ta mà bán đi thì cái chuỗi này nó cũng sẽ rất là có giá trị. Thế thì có nghĩa rằng là cái chuỗi tràng này khi mà chúng ta thực hành với cả cái cuốn này thì chúng ta sẽ trở nên rất là tốt và rất là đẹp đẽ. Ở đây là tốt và đẹp đẽ thì không muốn nói là về khuôn mặt, mà bởi vì chúng ta thực hành cho nên là chúng ta có những cái sự tốt đẹp như thế. Và thứ hai nữa là giá trị khi mà chúng ta chết đi thì tất cả những cái kiến thức như vậy thì chúng ta mới có thể giúp cho chúng ta vào cái lúc chúng ta chết. Thì đấy là những cái kết nguyện của tác giả khi mà viết cái cuốn này. Okay, now is the actually text. So he said, first of all, the person who wished to attain the liberations, there's two kinds of liberations. Lesser capacity being wish to liberate from the three lower realm, like hell realm, hunger cause, and animal realms. Mediocre capacity wishing to be liberated from the samsara. Or the supreme capacity being who achieved the domination of the Buddhahood, state of the Buddhahood, should remember the 10 kind of ways. I used here as a ways language. I use a ways. Tibetan said pamba. Pamba means if you don't use, something is a really precious. Pambo. It's a really precious. But when you not use, and it's like I don't know, I don't think so there's an English word exactly on that word. So that way I just use as a waste, as a meaning. When you have a really precious, really delicious fruit, if you don't eat, one day it become rotten and it's just wasted. So I use as a waste. I'm sure you see other translation as something else, but maybe cherish or something. But I think waste is a kind of meaning is a come better way. So the reason I use as a 10 kind of wasted. Thế và tiếp theo thì chúng ta bắt đầu đi vào cái phần chính của bản văn. Thì ở đây cái phần mở đầu có nói rằng là gì? Trước hết người mong mỏi đạt được giải thoát và trạng thái toàn tri quả vị Phật cần nhớ tới 10 loại phí phạm sau. Thì là có ba cái căn cơ cho những cái chúng sinh. Thứ nhất là những cái người mà có căn cơ thấp là họ sợ những cái cõi thấp của địa ngạ quỷ và súc sinh. Thế và những cái người có căn cơ trung bình thì họ có những cái nỗi sợ với luân hồi. Thế còn những cái người mà có căn cơ cao thì là muốn đạt tới cái trạng thái toàn tri của quả vị Phật. Thế và ở đây thì cái phí phạm này thì cái từ này là cái từ tiếng Anh, dịch ra là phí phạm. Thế nhưng mà trong tiếng Tạng thì có nghĩa rằng là gì?
nếu như mà chúng ta có một cái thứ gì mà vô cùng chân quý chúng ta không sử dụng đến, thì thầy bảo là chả có một cái cách nào diễn tả khác ngoài là để nó lãng phí. Thế và có một số cái bản khác, nếu như chúng ta nhìn thấy một số bản dịch khác thì có thể nói là một cái gì đó chúng ta rất là ưu ái. Thế cho nên là cái chỗ là cái từ mà phí phạm này thì có thể là có những cái bản dịch sẽ dịch khác nhau. Okay, so now it's the first called the 10 kind of wasted or cherishable. Something is really cherishable, but if you don't use them, it's a wasted. You know, so I think waste is indirectly its meaning is better. The first said the perfect human body is a difficult to find as a wasted by engaging in the non-virtuous evil deed. So this one is maybe I'm not sure perfect is I use as a perfect, but I think maybe pure is better. In Tibetan use as a tsangma. So reason is when we are born, we are not born with those all the defilements. We're not born with those old ideologies. We're not born those all with those emotion, kind of like a, you know, I think like I think child's mind is really pure. So then slowly adults teach them how to be bad person, how to be good or whatever, you know, whatever environment you have, and they have that kind of get. So Larsa, we get the pollution because we live in the samsara. And so we get the defilement pollution. So I think maybe you can say perfect human body. In here is why is a perfect human body? Is it? I say we have those all quality that we are born in the precious human. You know, we put the place there with the Dharma, and we have all the sense of faculties. So that kind of quality we have, that is called the perfect human body or pure human body. I think maybe pure is good. I don't know, perfect also can use there. When I was translating, I thought a lot on this. Maybe perfect is okay as a you know, as kind of like good qualities. So we're born in that kind of a environment, that kind of a condition that you can become a, you know, great practitioner. But it's like our mind is a pure container. In this pure container, we put all the defilement of the dirty, you know, filth. So how do we put the as a dirty filth? Say engaging in the non-virtuous evil deed. So in this is a pure or perfect human body is the this is just what we have. But on this body, when we do like a 10 non-virtue, 5 heinous crime, then it is like a non-virtue evil deed. Is the same as a pure and a really precious and pure clean container or a bowl, and you put in all the filthy or poison, you know. So it's the same as we feeling all those negative evil deed as a 10 non-virtue and 5 heinous crime, and then that is a wasted of the precious human body. Like if you have a really expensive and antique bowl, when you using that antique and expensive bowl as a trash can, nobody will say to you, you are smart. You know, anyone see that one, people will say, oh, this is a really stupid one or crazy one, maybe unstable minded. You know, nobody going to say, wow, this is a really courageous one. This person is a really smart one. Nobody will say.
So that is that similarly like that. When we have a pure human body, human life, in that we put the what called all the filthy of defilement and engaging on the non-virtuous action, then it's the same. So that reason is wasted of this precious human container of the precious human body, container of the precious human body. Oh, someone just said that I did not mute and there's voice, but here I have no voice here. I think that someone else is talking. I don't know who's that. That was me. No, just there's one voice. I hear that. I don't know where. But it's not mine because I don't have any voice here. Okay, I will check. I see that there's one Samsung Galaxy still open. Yeah, I closed now. Oh. Okay. Tiếp theo là trong cái phần 1 còn nói rằng là gì? Thân người tuyệt hảo khó mà có được, bị lãng phí bởi kết vào những hành động ma quỷ bất thiện. Thì ở đây thì cái từ tuyệt hảo thì là cũng không hẳn là nói rằng là cái từ này, khi mà thầy nói rằng là khi mà thầy dịch thì thầy cũng nghĩ rằng là cũng suy nghĩ nhiều về cái từ này là dùng là tuyệt hảo hay là thanh tịnh, bởi vì cũng có thể nói là thanh tịnh. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta sinh ra, khi những cái đứa trẻ nó mới sinh ra thì nó không sinh ra cùng với tất cả những cái xúc tình tiêu cực hay là những cái nhiễm ô. Những cái đứa trẻ thì bao giờ nó cũng rất là thanh tịnh và nó rất là trong trắng. Và khi mà bắt đầu lớn lên thì những cái người lớn rồi môi trường xung quanh bắt đầu ảnh hưởng và bắt đầu bị nhiễm bởi những cái nhiễm ô của luân hồi vào. Thế và một cái khi mà đã có được một cái thân người tuyệt hảo với đầy đủ những cái phẩm tính, rằng là chúng ta đã được sinh ra trong thân người, chúng ta đã được sinh ở cái vùng trung tâm thời có Đức Phật xuất thế, và chúng ta có đầy đủ tất cả những cái giác quan. Khi mà chúng ta đã có đầy đủ những cái thuật duyên, những cái sự tự do như vậy rồi thì cái thân người của chúng ta như vậy là đã rất là quý. Và như vậy thì có thể rằng là ở đây nói rằng là tại sao dùng là cái thân người tuyệt hảo, nó cũng là như vậy, tuyệt hảo hoặc là thanh tịnh. Thế và khi mà cái thân người này sẽ gọi là tuyệt hảo nếu như mà chúng ta chưa kết nguyện vào 10 cái bất thiện hạnh, hay là khi mà chúng ta chưa kết nguyện vào 5 chưa kết nguyện vào ngũ nghịch trọng tội, thì cái thân người của chúng ta lúc đó nó rất là thanh tịnh, nó rất là trong trắng, nó giống như là một cái bình chứa, mà một cái bình chứa nó rất là thanh tịnh như vậy. Thế nếu như mà chúng ta dùng cái thân người mà đã có được những cái phẩm tính như vậy, đầy đủ những cái phẩm tính như vậy, mà chúng ta lại phạm vào những cái bất thiện hạnh, chúng ta lại phạm vào những cái trọng tội, thì như vậy là cái thân người của chúng ta nó đã bị phí phạm, nó đã bị lãng phí đi rồi. Thế và khi đó thì cái bình chứa này nó không còn là một cái bình chứa thanh tịnh, nó không còn là một cái bình chứa trong sạch nữa, mà cái bình chứa này nó đã bị nhiễm ô rồi. Và khi mà làm như vậy thì tại sao lại nói rằng là chúng ta đã phí phạm cái bình chứa của chúng ta, cái phí phạm cái bình chứa, và bằng cách rằng là kết vào những cái hành động ma quỷ bất thiện. Đấy là cái điều muốn nói ở đây. Ai done? Okay, so someone said it's better squander than waste. So maybe that's a squander. So then the second one said, this perfect human body with a leisure and endowment is hard to obtain, is wasted by dying or ordinary unspiritual person. So here, this perfect human body. Now this one is a perfect human body as a normally we use as a precious human body with a leisure and endowment, you know. So leisure means the free from those 8 unfavorable conditions to practice dharma, like hell beings, hungry ghosts, animals, and god realms. They have unfavorable condition. Squander, okay.
unfavorable condition, and also with the human being. Barbarian, wrong view holder, and absence by the Buddha, and mute. I think this is mute is especially mentally mute. Because I have some phone call from the physically mute. They have really good caution, and they are really devoted to the Dharma. Some of those, you know, by using interpreter, sometimes they call here. So that way, as a mute, as a especially talking about the physically, mentally mute. So that is called the, when you are free from this kind of eight favorable condition, unfavorable condition of the Dharma, is called the leisure. And the endowment, somebody said it's not really correct, but there are no other right language for that. So this is a closer endowment. Khenpo Rinpoche also used in the jewel ornament this word. Some people use as a richness or things like that, but endowment. So there's a 10 from the 5 from the your side, 5 from the others. Like other mean the Buddha come on this earth. And the Buddha come, and second is the teachings. Buddha taught the Dharma, and the Dharma still exists continually, and the follower are there. It means that like you know, teacher, like a Dharma practitioner. If there is no Dharma practitioner, and having text alone is not good enough. And have a sponsor. So those are from the others, how you can continually practice Dharma. If you have others from the outside condition, those, I mean, the support of the 5. Then from yourself, being born in the human, born as a center means the where's the Dharma, and have all the sense faculty, and have not a comment of the heinous crime, and have a devoted to the 3 jewel or Vinaya. Those are same. It means the renunciation. So you have those all. That kind of you know, complete of a quality is a really difficult. Then you become a monk. Okay, this is what means that you become a monk. But once you become a monk, then your life is wasted for the building house, you know, doing business and things like that, mundane. So that is what means the ordinary. Dying as ordinary means that doing mundane. Your whole life is wasted on the mundane activities. Even your monk, even your renounce, a monk or a lay person, doesn't matter. When your main focus is for building things, you know, always constantly building some things, not for the practice, then it's basically a waste on the ordinary way. Unspiritual person, that is unspiritual, because your mind is really busy with the business, busy with the you know, materialism. So you have no time to think as a spiritual path. So that is it. These 2 are, one is maybe not necessarily you have a renounce, you know, but you have those all other qualities, like being human, first one, being human being, you know, being born in the center, and have all the sense faculty, and not not commit the heinous crimes, but not yet renounce. First one. Second one is on those 4, in the 5th one, renounce and join to the Dharma community. Doesn't matter you are renounced, doesn't mean that you become an ordained. You join to the Dharma community. Like you come to the center. But you don't want to meditate, you don't want to learn, just want to work. You know, so then this is just wasted for the ordinary way. Of course, I'm in monastery and they need to work, you know, they have to take care. Otherwise, monastery will become a chaotic. I'm not saying it's all the work are useless,
but your main aim is not the work, ordinary work. So I think you have to find from the even the work, you have to try to find the spiritual path. Like if you're working like cleaning temple, you think this is I'm cleaning or the dust and cleaning my defilement. It's just then same. When you're working, if you think as a work, it's becoming ordinary. When you think as this is a service for the sentient beings, and this becomes spiritual. I think that's how you perceive it, change your action itself. Then you become less complaint. So I think this is, I'm not saying it's a don't work, work is not good. Work, I think it's, you have to know how you work, why you're working, as a perception is you have to change. So then it's become spiritual. Otherwise, I mean, like there's one time Adisha have a cook, and the cook come to the Dromdamba, said, oh, I originally come from the far way to learn Dharma, to get some chance to practice the Dharma. But when I come here, every day I have to cook. I have no time to meditate. Then Dromdamba said the same thing. Yeah, me too. I came from the far, but here I have to bring to the disciple, to the Guru Adisha. I have to translate for them. I have to serve to the Guru. I have no time to practice Dharma. But this is the best practice Dharma, to serve to the lineage, serve to the Guru. So I think how you see is it different. You change is becoming ordinary or spiritual. If you look as all the work as ordinary, then it's become ordinary. If you work as change way to spiritual way, I think it's become a part of the spiritual. So this is ordinary die mean that then just you keeping busy. Mind is busy with the ordinary concept. Then you die with the ordinary. If you change your perception of the mind as a spiritual way, even you're working, and it's become a spiritual path. I believe that way. So. Tiếp theo là khi mà đến cái điều thứ hai là khi mà chúng ta đã có được cái thân người tuyệt hảo này rồi, với tự do và thuận duyên, khó mà đạt được, bị phí phạm khi chết đi như một người thế tục vô đạo. Thế và ở đây thì những cái gì để nói rằng là cái tự do và thuận duyên của chúng ta, thứ nhất là chúng ta có được trang hoàng với cả 8 đầu tiên là chúng ta nói đến những 8 cái trạng thái mà không có tự do để thực hành giáo pháp, là thứ nhất là sinh ra tái sinh ở cõi địa ngục, thứ hai là tái sinh như một tinh linh hành hạ hay là một preta, thứ ba là tái sinh như một súc sinh, thứ tư là tái sinh giữa những người man dợ, thứ năm là tái sinh như những vị trời trường thọ, thứ sáu là lưu giữ những cái tà kiến sai lệch, thứ bảy là tái sinh trong kỷ nguyên đen tối mà thời kỳ không có Đức Phật xuất hiện, thứ 8 là tái sinh khi như những cái người câm, hay là tái sinh với những cái giác quan không hoàn thiện. Đấy là những cái trạng thái để mà chúng ta không có những cái sự tự do thực hành giáo pháp. Đôi khi mà ở cái trung tâm của thầy thì có những cái người mà họ mặc dù là họ rất có cái sự mong muốn là để học pháp, thế nhưng mà bởi vì là họ bị câm về mặt vật lý đó, thì khi mà họ gọi điện đến trung tâm qua những cái người thông dịch thì họ hoàn toàn là họ rất muốn học, thế nhưng mà họ lại không có đầy đủ các cái giác quan để mà có thể học được, thì đấy cũng là một cái điều vô cùng đáng tiếc. Thế và tiếp theo nữa là trong 10 cái thuận duyên mà để mà có thể thực hành giáo pháp thì có 5 cái thuận duyên để gắn liền với cá nhân. Thứ nhất là chúng ta đã được sinh ở trong cái thân người này rồi, thứ hai là tái sinh ở nơi trung tâm có giáo pháp, thứ ba là chúng ta tái sinh với những cái giác quan lành lặn, thứ tư là chúng ta có cái niềm tin tưởng vào giáo pháp, và thứ năm là chúng ta có cái niềm tin tôn kính vào trong truyền giảng,
Thế còn 5 cái thuật duyên còn lại là phụ thuộc vào những cái duyên của bên ngoài. Đấy là khi mà có một vị Phật đã đến thế gian này rồi, khi đã có một cái vị thầy thuyết pháp, khi mà giáo pháp vẫn còn trường tồn, khi mà chúng ta đã gặp được giáo pháp và chúng ta đã gặp được một vị thầy tâm linh, thì đấy là tất cả những cái thuật duyên để mà chúng ta không để mà chúng ta có đầy đủ để mà chúng ta thực hành. Thế nếu như mà chúng ta không thực hành thì như vậy thì sẽ rất là vô cùng là phí phạm. Thế và ở đây thì thậm chí là còn nói đến những cái người mà khi mà nói rằng là bị phí phạm khi chết đi như một người thế tục vô đạo, thì kể cả những cái người mà đã xuất gia rồi, đã trở thành những cái vị tăng, thế nhưng mà khi mà đã trở thành những cái vị tăng rồi mà họ vẫn đầu óc họ luôn chỉ nghĩ đến những cái việc là xây dựng nhà cửa, những cái việc mà hoàn toàn liên quan đến thế tục, thì dù là có xuất gia rồi, dù có buông bỏ rồi, thì cái việc mà xây thêm tất cả mọi thứ hay là gắn liền quá với cả cái thế giới vật chất ấy, thì họ sẽ không có cái thời gian để mà họ có dành cho cái con đường đạo của họ nữa. Thế và như vậy thì cái thân người chân quý, và thậm chí là cái việc mà khi mà họ đã xuất gia rồi như vậy thì nó cũng là vô cùng là phí phạm. Thế và ở đây thì có những người mà thậm chí là khi mà đến những cái trung tâm đến nơi là họ chỉ có quan tâm đến công việc không thôi. Thế nhưng mà thì những cái điều đấy như vậy thì cũng là không tốt. Thầy không nói rằng là làm việc thì có nghĩa là vô dụng. Thế nhưng mà chúng ta cần phải nhìn vào cái mục đích của chúng ta. Cái mục đích của chúng ta, nếu như mà chúng ta mục đích của chúng ta là hướng về cái đời sống thế tục, thì như vậy thì tất cả những cái gì chúng ta làm cũng sẽ là chỉ là quấn theo vào cái luân hồi này. Thế còn ngược lại, nếu như mà tất cả những cái gì chúng ta làm mà chúng ta vì cái thực hành của chúng ta, vì cái thực hành tâm linh của chúng ta, thì ngay cả trong một cái hành động, một cái việc làm rất là nhỏ, thì nó cũng hướng toàn bộ cái việc làm của chúng ta nó đi theo cái con đường đạo. Ví dụ như là khi mà một cái người làm một cái công việc rất là nhỏ như là đến để quét cái bảo tháp, nếu như mà người đó quét bảo tháp và đồng thời là cũng quét đi tất cả những cái xúc tình tiêu cực, thì như vậy là cái việc mà người đó quét bảo tháp hay là quét cái tu viện thì cũng sẽ trở thành một cái thực hành. Thế và khi mà tôn giả Atisha có một cái người mà đến học, và cái vị này cứ phàn nàn là khi mà đến đây thì không được học gì, không được thiền chút nào cả, cái suốt ngày phải nấu ăn. Thì khi đó Dotompa là một học trò của tôn giả Atisha còn nói rằng là gì, tôi ở đây với thầy cũng hàng bao nhiêu năm nay rồi, thế và suốt ngày thì tôi phải đưa mưa học trò lên cho thầy, tôi phải dịch cho thầy, tôi phải làm bao nhiêu cái công việc khác, tôi cũng không có thời gian để thiền. Thế nhưng mà tôi đã có một cái cơ hội rất là lớn để mà phục vụ một cái sự phục tùng một vị đạo sư. Thì đấy là cái cách mà chúng ta suy nghĩ. Nếu như mà chúng ta suy nghĩ tất cả hướng về cái đời sống thế tục, thì như vậy là chúng ta đã phí phạm và như là một cái đời sống thế tục. Thế còn khi mà chúng ta nhìn tất cả nó theo cái hướng của tâm linh, thì như vậy là cũng là một cái cách thực hành. Thế và nếu như mà chúng ta mà chỉ hướng đến cái đời sống thế tục không, thì là cái thân người này chúng ta sẽ phí phạm khi sẽ chết đi như là một cái người thế tục là như vậy. Okay, then third, so these two are the meditation on the precious human body. Now, third one is said, this fleeting human life, already short in this dark age, is the wasted when spent on pointless activities. So fleeting human life, it means they're really short. It's kind of like a, really short. I think this is a two-way to, you can say, in the dark age or degeneration age, life is a short. One is there are so many different conditions to can lose our life. Now there are so many, including the man-made disease. There are more we focus on the economy, more we destroying our environment, our livelihood, our health, and so the reason is becoming a really short life.
And another one is even you live 100 years, because of the we have so many distraction, that distraction cause us our life goes so fast. You know, this is you can see as a can feel as a, if you go to retreat, this I can give you example. If you go to retreat, and even you do retreat for the 4 session, each session have like a 3-4 hours. Still, you feel like still there have time to do other things like reading, resting, or you know other things you can do. But if you know you're not in the retreat, then even you try to do like a 2 hours in the morning, 2 hours in the evening practice, still is not enough because so many distractions. So our life goes so fast. So this short life, I say, it will use on the meaningless activities, then it's somebody said it's squander, or wasted, because it mean the meaningless mean the, I think whatever you put activity, what will you can benefit when you die, what you will take with you when you die, those all is called the meaningful activities. If whatever we build like a name, material, possession, power, money, no matter how much we create it, when we're dying, we cannot take any of those. That way it's called pointless activities. So this is a meditation on the impermanent. Meditation on the impermanent is not to try to make you miserable about thinking about the death. Meditation on the impermanent is to make you mindfulness of, make sure you do something so valuable to benefit for you. You know, so that way this meditation on the impermanent, as we're not going to waste our life. By you know, doing something is a meaningless activity. So that way all constantly try to think as a meditation on the impermanent. It doesn't mean that you stop, you know, trying. Like I heard when Jimmy Lingba was a retreat, and there was he had to go to collect the water from one place. And that path is really not easy. You know, the walking path is not easy. So he thought one day I should fix this path. And second thought is, if I fix this path today and tomorrow I'm not come here, and what reason I'm fixing? What's point? So he was thinking that every day, and he spent there like 9 years or 12 years or something in that retreat. And he finished the retreat and all those happen, but the road is not fixed. Maybe you see as a lazy. If he just lay down on his bed, if he just, you know, hanging around doing nothing, then you can say it's lazy, doesn't want to do anything. But he wasn't lazy because he was just doing those things. He was practicing, busy, really busy. He doesn't want to share his time of life to meaningless things. So that way, he didn't fix the path. Oh, he finished all the retreat without the fixing that path. So that is it. That is how I think as a meditation on the impermanent. There's one quote said, tomorrow or next life which is come first is we don't know. So that way, don't spend so much time for learning tomorrow's word. You know, put more effort to learning meaning of that which can take to the next life.
Thứ ba là cuộc sống làm người phù du ngắn ngủi trong thời kỳ đen tối. Thời kỳ đen tối bị phí phạm khi dùng vào những hoạt động vô nghĩa. Thì cuộc sống phù du thì có nghĩa rằng là gì? Chúng ta có thể nói là cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ là vô cùng là ngắn ngủi. Thế và ở đây khi mà chúng ta mà ở trong cái thời kỳ đen tối, cái kỷ nguyên đen tối ấy, thì cái cuộc sống của chúng ta sẽ rất là dễ dàng mà bị mất đi, và chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, và cái chết nó đến với chúng ta nó rất là dễ. Ngày nay thì đa số là chúng ta tập trung chủ yếu là về kinh tế, thế cho nên là sức khỏe cũng giảm sút, đời sống cũng giảm sút, môi trường thì bị phá hoại, thế cho nên là cuộc sống nó sẽ trở nên là rất là ngắn. Và thậm chí là nếu có sống 100 năm đi nữa thì là chúng ta cũng dành có rất nhiều thời gian vào những cái sự sao nhãng, thì như vậy là cuộc sống của chúng ta sẽ đi qua rất là nhanh. Khi mà chúng ta nhập thất thì chúng ta mà là thực hành bốn thừa khóa thì chúng ta sẽ hầu như là không có thời gian để làm những cái việc khác. Và nếu như mà bây giờ nếu như mà chúng ta không nhập thất thì chúng ta thực hành ví dụ như là 2 tiếng buổi sáng hoặc 2 tiếng buổi chiều thì như vậy vẫn là không đủ, bởi vì chúng ta trong ngày ấy, thì khi mà chúng ta đi làm thì vẫn còn quá nhiều những cái sự sao nhãng khác. Thế và cái đời sống này mà của chúng ta nó rất là ngắn ngủi rồi, mà nếu mà chúng ta lại để cái cuộc sống của chúng ta nó trôi đi trong một cái sự vô nghĩa như vậy, thì như vậy là chúng ta đã một cách vô hình là chúng ta sẽ đã làm phí phạm cái đời sống làm người của chúng ta. Thế và những cái điều mà chúng ta phải nghĩ rằng là gì? Khi mà chúng ta chết thì chúng ta có thể mang theo được cái gì với chúng ta? Chúng ta cố gắng để xây dựng nên những cái tên tuổi của chúng ta cố gắng để tạo dựng nên những cái quyền lực của mình, chúng ta cố gắng nên để tạo dựng được những cái tài bảo của mình. Thế nhưng mà đến lúc chết liệu chúng ta có mang theo đi được không? Đương nhiên là không rồi. Thế và cái việc mà chúng ta hãy cố gắng thiền về cái sự vô thường. Nếu mà chúng ta nghĩ về rằng là về thực hành nhiều về vô thường và thiền về vô thường, thì chúng ta sẽ biết rằng là những cái gì mà chúng ta có thể chuẩn bị cho cái lúc chết của mình, đó là một cái gì đó chính là lại lợi lạc của chúng đem lại cho mình, thì khi vậy chúng ta sẽ không phí phạm cái cuộc sống của chúng ta. Thì khi mà có một cái hành giả mà nhập thất thì vị này mới phải đi lấy nước, thì cái con đường mà đi lấy nước nó rất là xấu, và cái thời gian đi lấy nước nó xa, thì vị này mình nghĩ rằng là thôi chắc là mai mình sẽ phải sửa lại con đường. Thế nhưng mà khi mà vị đấy lại nghĩ lại rằng là nếu như mà ngày hôm nay mình sửa cái con đường thì ngày mai cũng chưa chắc là mình đã quay lại được cái chỗ nhập thất này. Thế cho nên là vị đấy không sửa con đường nữa và nhập thất cho đến lúc xong. Đến lúc vị này nhập thất xong thì con đường vẫn không được sửa. Chúng ta có thể nói rằng là có thể là một người nào đó mà có thời gian để nghỉ ngơi mà không sửa con đường thì mới có thể gọi đấy là một cái người lười biếng. Thế nhưng mà ở đây cái hành giả này, vị này đã không muốn là mất một chút thời gian nào, không muốn phí phạm một tí thời gian nào, cho nên là đã dành toàn bộ thời gian vào để thực hành, và đến mức là cái việc mà sửa cái con đường cũng không thể nào có thời gian, vì là thời gian đã dành hết cho cái việc mà thực hành rồi. Có một cái thành ngữ trong tiếng Tạng rằng là gì? Chúng ta không biết cái gì sẽ đến trước, ngày mai đến trước hay là kiếp sống sau sẽ đến trước. Thế chính vì vậy khi mà chúng ta đã có được cái đời sống làm người rồi, cái đời sống của chúng ta nó sẽ rất là ngắn ngủi, nó sẽ rất là phù du. Thế cho nên là nếu mà chúng ta mà dành cái đời sống của chúng ta vào những cái hoạt động sao nhãng, thì những cái hoạt động vô nghĩa, thì cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ bị phí phạm đi. Okay. The fourth one is the mind whose unobstructed nature is the Dharmakaya, is wasted by sinking into the murky swamp of samsaric delusions. So in the jewel ornament, I think you should remember divided into samsara and nirvana. They said all the phenomena are samsara and nirvana. What is the samsara? Is the empty by nature and project by delusion and experience as a suffering. I think something like that. And nirvana is empty by nature, but free from delusion. Nirvana is so that way free from suffering. So this is those both samsara and nirvana is the same by naturally
unobstructed nature, empty nature. So our mind is naturally pure, unobstructed, or undiluted. Our nature of our mind is not diluted, primordially pure. So it's in the Uttara Tantra, we call the Buddha nature. That Buddha nature is when achieved the Buddhahood is called the Buddha Samandabhadra. Samandabhadra means the always be excellent. So from the ground, path, resolve, that doesn't change that nature. So our nature, mind's nature is unobstructed. Doesn't matter where we are, in the hell being, hungry, of course, animal, human, God, one, demigod, or Buddhahood. The nature is always be unobstructed. Nature never be damaged. It's always be Dharmakaya. So we have that quality. Our nature is that one, as a jewel ornament said. But we are diluted. Samsari being are diluted. So that way I said, wasted by sinking into the muddy swamp of a samsaric delusion. So from that delusion to we have those all afflicted emotions. When we have afflicted emotion, we engage with the negative karma, like doing negative, like from the body, killing, sexual misconduct, stealing, from the speech, lying, harsh word, divisive speech, and idle talk. Then from those action or karma, we will misery in the samsara. So it's like sitting in the mud. You know, when more you move, you go to deeper. When you're in the mud, muddy water, or the swamp, it's a better not move. The more you move, it go to deeper, deeper. Same thing as a samsara. More you try, it get deeper and deeper in the samsara. More you engaging in the samsaric activities. So this is like a swamp because of the delusion. So this is showing us you don't need to find the Buddha anywhere. Buddha is within the you. But then second question is, are you Buddha? No, you are samsaric. Some people misunderstand on this. Some people think, oh, I'm already Buddha. They think that they are Buddha. They are not Buddha. You know, it's a huge difference between the what call this acid, yeah, acid water, acidity. Not what call this. Yeah, it can burn your skins. You touch, and you know, spring water. Those are both are water. But one is poisoned, you know, chemically, make you burn you. One is restore your life. So our samsaric life is like a chemical water, and nirvana is a pure spring water. Both are water same. So what different is the chemical, not the water. So once we remove from the water the chemical, and it's become the same as a spring water. So don't think as a chemical water as a pure water, and don't drink that one, because some people have that kind of concept. Oh, samsara and nirvana is a one taste. It's not really one taste right now. You know, if you drink the chemical water, it will kill you. If you drink the spring water, it will survive you, help you to restrain your life. So totally different. So don't mistake chemical water as a spring water. So same thing. So don't mistake samsara as a nirvana. Having same nature cannot make them same.
So that way, so say mind, those are nature is unobstructed, or nature mind is unobstructed. But we're in samsara. Why? Because we are polluted with a delusion. So that is to show us a false of samsara. This one is, I think you should read the jewel ornaments like a first in introduction part. There's a really detailed, really nice. Tiếp theo là thứ tư, tâm trí vốn có bản chất không che chướng như là pháp thân, bị phí phạm khi chìm sâu vào bùn lầy của luân hồi mê muội. Nếu như mà thầy nhớ không nhầm, khi mà chúng ta học về pháp bảo của sự giải thoát thì có định nghĩa thế nào là luân hồi và thế nào là niết bàn. Luân hồi thì được nói rằng là gì? Có bản chất rộng rang. Niết bàn cũng nói là niết bàn cũng là rộng rang về bản chất. Thế và luân hồi thì là chúng ta có những cái sự mê muội, và vì những cái sự mê muội như vậy thì chúng ta có những cái nỗi khổ đau. Thế còn ở luân hồi, thế còn ở niết bàn thì chúng ta được giải thoát khỏi những cái sự mê muội, và nhờ giải thoát những cái sự mê muội như vậy thì chúng ta được giải thoát khỏi những nỗi khổ đau. Thì đấy là định nghĩa của luân hồi và niết bàn. Thế và cái tâm trí của chúng ta ấy, thì nó vốn là thanh tịnh ban sơ, và nó không bị che chướng, và nó cũng không bị ô nhiễm gì cả. Trong luận Phật tính Uttaranta ấy, thì khi mà có nói về Phật tính thì có nói rằng là đấy chính là như là Đức Phật Phổ Hiền, nền tảng và kết quả thì như vậy như nhau và không có gì là thay đổi cả. Thế cái bản chất này của chúng ta thì nó sẽ không bao giờ nó bị hư hỏng, hay nó không bao giờ nó bị những cái gì che chướng, và nó cũng không bao giờ nó bị lầm lạc cả. Thế mà khi mà chúng ta mà có những cái sự mê muội ấy, thì là do những cái xúc tình tiêu cực, và vì những cái xúc tình tiêu cực này, hay là vì những cái phiền não của chúng ta thì đã dẫn đến những cái nghiệp tiêu cực của chúng ta. Thế những cái xúc tình phiền não thì là có đưa đến là ba cái bất thiện của thân, là sát sinh, có hoạt động tình dục không đúng, và trộm cắp. Thế và dẫn đến là 4 cái bất thiện của khẩu và 3 cái bất thiện nữa của tâm trí. Thế và khi mà chúng ta mà có những cái bất thiện như vậy rồi thì đương nhiên là chúng ta phải chịu khổ đau ở trong cái luân hồi này. Thế và ở đây thì luân hồi được so sánh là như cái vũng bùn. Bởi vì sao? Bùn lầy. Bởi vì ở trong bùn lầy, nếu như mà chúng ta mà càng cố mà giãy giụa để mà thoát ra thì chúng ta càng bị chìm sâu hơn xuống dưới bùn. Thì giống như một người mà nếu mà ở trong luân hồi mà càng cố gắng để mà có những cái hoạt động trong luân hồi, thì như vậy thì càng bị mê muội và càng lấn sâu hơn vào luân hồi. Thế ở đây thì chúng ta đều thấy rằng là không cần phải đi tìm Đức Phật ở đâu, mà cái Phật tính là trong tất cả chúng ta, ai cũng có rồi. Thế nhưng câu hỏi thứ hai rằng là gì? Bạn có phải là một vị Phật không? Thì câu trả lời lại là không. Có rất nhiều người thì nhầm lẫn rằng là gì? Mình đã có cái Phật tính như vậy rồi thì có nghĩa rằng là mình là Đức Phật. Hoàn toàn không phải là như vậy. Giống như là một cái nước mà nó có cái hóa chất ở trong đó, thì cái nước đấy nó sẽ làm cho chúng ta bị bỏng da. Thế còn ngược lại, những cái nước mà những cái nước suối nguồn thì nó sẽ đem lại nó lại là cái năng lực nó lại là phục hồi cho cái cuộc sống của chúng ta. Thì ở đây thì cái nước mà có pha hóa chất như vậy thì là nước của luân hồi. Thế còn cái nước mà chảy từ cái suối ra như vậy thì đấy chính là cái nước của niết bàn. Khi nào mà chúng ta loại bỏ được tất cả những cái hóa chất ra khỏi cái nước, cái nước lẫn với hóa chất kia, thì khi đó thì chúng ta mới có được cái nước như là nước suối. Thế nhưng mà nhiều người thì lầm lẫn rằng là gì? Họ nghĩ rằng là hai thứ đều là nước như nhau. Thế nhưng mà nước mà có lẫn hóa chất thì không thể nào mà uống được, mà trong khi nước suối thì chúng ta lại có thể uống được. Nhiều người thì bây giờ vẫn lầm lẫn ra khi là nói rằng là luân hồi và niết bàn là có đồng vị. Thế nhưng mà đối với những cái người mà bắt đầu học từ đầu mà khi nói rằng là luân hồi với niết bàn là đồng vị như vậy thì họ sẽ dễ bị những cái lầm lẫn. Thì ở đây không được sai lầm về cái điều này.
mặc dù luân hồi và niết bàn có cùng một bản chất, thế nhưng mà luân hồi nó không phải là niết bàn. Chúng ta vẫn còn ở trong luân hồi là bởi vì chúng ta có những cái sự mê muội và những cái sự lầm lạc của chúng ta. Thế và chính vì vậy và mọi người cần phải đọc cái cuốn Pháp bảo của sự giải thoát, nó như là một cái giáo trình rất là ban sơ cho chúng ta. So as long as we have this conceptual of a dualistic conceptual, can say, yeah, long as we have a dualistic conceptual, you have to see false of the samsara and quality of the nirvana. Then one day you will reach to the level that you can feel one-tasteness. When you feel, when you reach that state of one-tasteness, then samsara and nirvana is a one-taste. Then you can say they are no different, samsara and nirvana. Until long as we have a dualistic duality, dualistic conceptual, always it's better to remember false of samsara and the quality of the nirvana. So I think this is important. So with having sometime, we just try to follow to some of those Mahasiddhas of Vajra song. Those Mahasiddhas, they reach to the one-tasteness. When they reach to the one-tasteness, they can say samsara and nirvana is a one-taste. For them, it's true. But for us, it's not true. Samsara is a misery, suffering, unpleasant. Nirvana is a pure, joy, free from suffering, and pleasant. So, because of our conceptual of a dualistic, so until we free from that conceptual, don't think as a samsara and nirvana as a one taste, and don't try to live like that. I think this, I repeat this many times. In the Vajrayana, it said conduct, how to behave. Conduct means behave. So said, don't follow to the conduct of the yogi. Yogi, or I mean that don't behave like a yogi. Yogi not behave like a Mahasiddha. Mahasiddha not behave like a Buddha, because lower one cannot do like a higher one. So the reason, if we are ordinary and we try to behave like a Mahasiddha, it doesn't work. Because when somebody give you really delicious food, you will feel you can sense it's really delicious. But when somebody give you really salty or really disgusting food, you will not going to say this is delicious. So if you can feel the and ice cream are same taste, that day you can say samsara and nirvana is one taste. Khi mà chúng ta vẫn còn có những cái sự phân biệt nhị nguyên, khi mà chúng ta vẫn còn những cái phân biệt đó, thì chúng ta vẫn phải nhìn thấy tất cả những cái lỗi lầm của luân hồi, và chúng ta vẫn còn phải nhận ra được những cái phẩm tính của niết bàn. Đôi khi là chúng ta đọc những cái doha của những cái vị Siddha lớn đó, thì chúng ta trong đấy thì chư vị còn nói rằng là gì, luân hồi hay niết bàn thì cũng là một, hay là luân hồi và niết bàn là đồng vị. Nhưng mà bởi vì chư vị đã chứng được rồi, thế cho nên là chư vị có thể nói như vậy. Thế còn đối với chúng ta thì chúng ta chưa thể nào mà chúng ta đạt được tới cái mức để mà chúng ta có thể chứng được cái tính đồng vị. Thế cho nên là chúng ta không thể nào mà chúng ta hiểu được như vậy. Chỉ khi nào mà chúng ta đạt được tới cái chừng nào chúng ta chứng ngộ được cái đồng vị, chúng ta thấy rằng là sẽ không có cái sự phân biệt, và không còn những cái phân biệt nhị nguyên, không còn những cái khái niệm
phân biệt nữa, thì khi đó chúng ta mới hiểu được cái tính đồng vị. Thế và trong Kim Cương Thừa thì có nói về những cái giới hạnh, và có nói rằng là giới hạnh ở đây thì có nghĩa là những cái cách hành xử, thì có nói rằng là những cái vị mà yogi thì không thể nào mà hành xử như những cái vị Mahasiddha được, và những cái vị Mahasiddha thì cũng không thể nào hành xử như Đức Phật được. Tức là những cái người mà ở những cái bậc thấp hơn thì không thể nào mà có cái hành xử giống như những cái vị mà đã chứng ngộ của cao hơn được cả. Chúng ta vẫn còn là những cái chúng sinh thế tục, thì chúng ta không thể nào chúng ta cố gắng mà hành xử như những cái vị Mahasiddha được cả. Giống như là khi mà ai đó mà cho chúng ta một cái đồ ăn ngon thì đương nhiên là chúng ta sẽ thấy rằng là cái thức ăn này rất là ngon. Thế còn khi mà ai mà cho chúng ta một cái thức ăn mà rất là bị mặn chát hoặc là bị đắng quá, thì chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta sẽ không thích một tí nào cả. Chừng nào mà chúng ta có thể thấy được những cái đồ ăn mà nó tuyệt vời, với những cái đồ ăn mà nó bị mặn chát hay bị đắng như vậy là nó có đồng vị, thì khi đó chúng ta mới có thể chứng được cái tính đồng vị. Chứ còn bây giờ thì đương nhiên là chúng ta vẫn thấy là những cái đồ ăn ngon là ngon, và những cái đồ ăn mà nó bị mặn chát hay bị đắng thì nó đương nhiên nó là không phải ngon. So these are teaching on the preliminary practice of common preliminary practice of the four training of the mind, like precious human body, impermanence, falls of samsara, and karma is in there indirectly. So this is like a foundation of the Buddhism. If we understand this one, our path is becoming more, our Dharma practice is becoming more like a path to the liberation. If we don't have an imprint in our heart, sometimes our Dharma practice is becoming really concerned. So that reason, I think this is should be what called take as a really serious, don't think as a preliminary, as a not important. Thế và 4 cái phần này thì nó chính là tương đương với cả 4 cái pháp tu sơ khởi của chúng ta. Thứ nhất là nói về cái thân người chân quý, thứ hai là nói về vô thường, và thứ ba nữa là nói về những cái khiếm khuyết của luân hồi. Thế còn trong tất cả những cái điều này thì là nghiệp nó trải tất cả trong cả 4 điều rồi. Thế và ở đây khi mà chúng ta mà hiểu được 4 cái pháp tu sơ khởi như vậy một cách kỹ càng, thì chúng ta mới có thể thực hành pháp một cách chân thành, và như vậy thì chúng ta mới có thể tiến triển trên con đường. Thế nếu như mà 4 cái pháp tu sơ khởi này mà nó không in hẳn vào trong chúng ta, thì đương nhiên là những cái thực hành của chúng ta sẽ dễ dàng quấn theo 8 cái ngọn gió đời. Thế vậy thì đừng có coi thường cái pháp tu sơ khởi này, mà cái pháp tu sơ khởi này nó phải là một cái rèn luyện rất là chắc chắn, thì chúng ta mới có thể thực hành những cái phần cao hơn của chúng ta tốt được. Okay, so today we stop here. Chan chu sen chu rembo che ma je ba nai je ju che ye ba nyam ba mem ba con e con do pe wo Dada Gonde Dam Jeje Dusundo Sabada Jeve Jeve Savade Tata Senjen Tanje Yondo Lanam Yandaba Sobe Janjo Rimboje Toba Joje Jeja Kose Kunjen Chuje Tende Nela Wando Tekomba Reche Beje Temba Sede Shedu Tusan Gomben Zenju. Okay, thank you so much. Thank you, Khenpo. Good to see you, Bunny. Thank you. Thank you, Khenpo. You are welcome. Thank you. Thank you, Khenpo. That was very nice. Thank you. Wonderful Thank you, Khenpo. Thank you, Khenpo. Thank you, my friend. Thank you. Nice to see you. Thank you, Khenpo. Nice to see your photo. Thank you, Khenpo. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Khenpo.
Thank you, Khenpo. Thank you. Nice to see you. Okay. Thank you, Thảo. Blessing. Nice. Thank you, Khenpo. Thank you, Khenpo. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so good night and have good day. Good day. Bye. All the best. Tashi Delek. Dashi Dele. Aziz Afat.